Good morning, students. Yesterday we have discussed the topic functions. Okay? What do you mean by function? So we know that it is a special type of relation in which all the elements of domain are connected to the one and only one element of codomain. હવે આપણે જોઈએ નવા ટોપિક્સ પર થોડુંક નવું અંડરસ્ટેન્ડિંગ કરીએ. एक डेफिनेशन आपी है द रियल फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रियल फंक्शन? तो इट इज क्वाइट इजी અને આ બહુ કઈ યાદ રાખવાની બહુ જરૂર નથી. તો ખાલી આપણને આપી છે સ્ટડી કરવાની છે. બાકી એને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન કોઈ લોજિક્સ હશે નહીં. પણ તો સ્ટીલ આપણે સ્ટડી કરી દઈએ કે આ વર્ડ શું છે. સી હિયર a function which has either r is a set of real numbers or one of its subsets as its range. તમારો કોઈ બી ફંક્શન છે એની રેન્જ r આવે, અધરવાઇઝ એનો કોઈ સબસેટ આવે. સપોઝ આખો r આવે તો રિયલ નંબર્સ થઈ ગયા, બટ સપોઝ નેચરલ નંબર્સ આવ્યા તો ઇટ ઇઝ ઓલસો સબસેટ ઓફ r. સપોઝ ઇન્ટીજર્સ નંબર્સ આવ્યા રેન્જમાં then it is also subset of r. तो कोई भी सबसेट आ गया, अदरवाइज r આવે શું as a range, then it is called as real valued function. વર્ડ જ સમજો, real valued function એટલે કે ફંક્શન ની જે વેલ્યુઝ આવે છે, જે રેન્જ આવે છે એ તમારી કેવી છે? રિયલ છે. ઓકે, તો real valued function. નેક્સ્ટ એના પછી રિયલ ફંક્શન ની ડેફિનેશન બી આપી છે. ઇફ ઇટ્સ ડોમેન ઇઝ ઓલસો r, જો તમારી રેન્જ r થતી હોય કાં તો એનો સબસેટ થતો હોય, એન્ડ એઝ વેલ એઝ ડોમેન ઇઝ ઓલસો r or a subset of r હોય અધરવાઇઝ એનો એની સબસેટ હોય, then it is called real function. તો એને શું કહીશું આપણે? real function. The real function ની ડેફિનેશન માં domain as well as range both are means set of real numbers or its subsets. r હોય otherwise any subset of r. interval form માં બી હોઈ શકે છે. okay, natural numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, otherwise પોતે r આખો જ હશે. આ ગઈ તમારી definition of real functions and real valued functions. Now we are going to discuss some examples here. Example number 12. Let n be the set of natural numbers. Here n is the set of natural numbers. Define a real valued function. Define a real valued function. Here the function is real valued. That means the range of this function f is r or its subset. r or otherwise એનો કોઈ subset છે. પણ એટલું તો ક્લિયર છે, this function is defined from n to n. Here codomain is n, that means set of natural numbers. Therefore any range set of natural numbers નો જ subset હશે. Range is always subset of codomain. Here codomain is capital N, set of natural numbers. Therefore we can say that the range of this function f is a subset of n. n નો subset હશે, otherwise n હોય તો બી ચાલે, એ બી subset તો કહેવાય. By f of x is equals to 2x plus 1. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આવ્યો છે. f of x is equals to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. અહીં આપણે ટેબલ બી કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. પછી જોઈએ પહેલા અંડરસ્ટેન્ડ. ફંક્શન, કોઈ બી ફંક્શન ડિફાઇન કરે, they are having three main parts of function. The first one is domain. Its domain is important. Codomain is also important. And the third one, range, is the third part of function. Here domain is given capital N in set of natural numbers. Codomain is also given, which is capital N, set of natural numbers. And what is our range? બરાબર છે? તો રેન્જ તમને ડાયરેક્ટલી આપી નહીં હોય, બટ એની ઓપ્શનમાં
રેન્જ ઓબ્ટેન કરવા માટે how to obtain the range, they are given that the formula of function. Formula of function. What do you mean by formula of function? This is the formula of function. Okay? This is the formula of function. અને શું કહેવાશે? Formula of function. Clear? ચલો, formula of function એનો મતલબ તમે સમજી ગયા કે એ રેન્જ ઓબ્ટેન કરવા માટે હેલ્પફુલ છે. બરાબર છે? એટલે રેન્જ આનાથી મળશે તમને ફોર્મ્યુલા ઓફ ફંક્શન્સ. હવે જેટલા બી ફંક્શન્સ જોશો એ બધા f of x is equals to 2x plus 1 હોય, otherwise f of x is equals to 2x square plus 3, otherwise f of x equals to under root x square, otherwise f of x is equals to under root x plus 5, under root x cube plus 3, normal f of x is equals to x square minus 2x plus 3. So there are many possible functions, मतलब many possible formula of functions. અને ફોર્મ્યુલા જો ચેન્જ થાય તો એને અકોર્ડિંગ તમારા ફંક્શનની શું ચેન્જ થાય? રેન્જ ચેન્જ થાય. શું ચેન્જ થાય? રેન્જ ચેન્જ થાય. ક્લિયર? The range is always depends on the formula of function. This is clear? Now see here. Formula of function is represented as f of x, which is equals to 2x plus 1. Here f of x is given, therefore we can say that the variable is x. Here f of x is given, therefore we can say that variable is x. તમે x ની વેલ્યુ ચેન્જ કરો તો આખી વેલ્યુ ચેન્જ થાય. ખબર પડે? એટલે 2x plus 1 ની વેલ્યુ ચેન્જ થાય. ક્લિયર? સારું, આ ફંક્શનમાં f of x ને તમે એઝ અ y બી કન્સિડર કરી શકો. યાદ કરો, રિલેશન્સમાં ઓર્ડર પેર ઓફ x y, તો તમે x અહીં જે મૂકો છો એ તમારો જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે ને ઓર્ડર પેરનો એ હશે, અને જે તમને ઓબ્ટેન થાય છે એ તમારો સેકન્ડ એલિમેન્ટ એટલે કે y. તો we can also represent y equals to f of x which is equals to 2x plus 1 here. બરાબર છે? અને આપણે y equals to f of x બી કહી શકીએ છીએ. We can say that y equals to f of x which is equals to 2x plus 1. બીજી એક વસ્તુ યાદ કરો. this function, આ ફંક્શન છે, this is polynomial function. This is polynomial function. યાદ કરો, તમે જેટલા બી પોલિનોમિયલ સ્ટડી કર્યા in standard 9 as well as in standard 10, they all are the polynomial functions. બધા જ polynomial functions હતા, જેમાં તમે p of x, q of x આવું લખતા હતા. તો જે પોલિનોમિયલ ફંક્શન્સ હતા ને એને f ફંક્શન ને f નામ આપવાની જગ્યાએ શું નામ આપ્યું તે લોકોએ? p. પોલિનોમિયલ નો પહેલો લેટર લીધો p. તો p of x is equals to 2x square plus 3x plus 2. યાદ છે? ઓકે, તો આ બધા જે હતા ને બધા જ પોલિનોમિયલ ફંક્શન્સ હતા. એમાં તમે વેલ્યુ પુટ કરો. સપોઝ ફાઇન્ડ આઉટ p of 2 if p of x is equals to x square plus 5x plus 7. તો તમે શું કરતા હતા? જ્યાં x દેખાય એની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરવાનું? 2 રિપ્લેસ કરવાનું. યાદ? ક્લિયર છે ને? સર, તો એ જ વસ્તુ એ લોજિક છે. યુઝિંગ ધીસ ડેફિનેશન, આ ડેફિનેશન છે એટલે ફંક્શન ડિફાઇન કરીને આપ્યું છે. વી હેવ ધ ગિવન ફંક્શન ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ f from n to n f of x is equals to 2x plus 1. ઓલવેઝ આ ત્રણ પાર્ટમાં તમને ફંક્શન ડિફાઇન કરીને આપ્યું છે. ઓકે, complete the table given below. The table is here. See here, x અને અહીંયા y આપ્યું છે. બરાબર છે? ટેબલમાં જ y લખ્યું છે એટલે હું y એટલે શું સમજીશ? f of x, x and this one is f of x. When x equals to 1, then find the value of y. Find the value of y. That means find the value of f of 1. Y equals to f of x when x is equals to 1. When x equals to 1, here x ની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરવાનું? We have to replace x by 1. Therefore I am getting f of 1 which is equals to 2 into 1 plus 1. Answer શું આવશે? 2 into 1 2 plus 1. Answer is 3. Okay, so first blank complete થઈ. Same way, when x is equals to 2, the value of f of 2 equals to, so put
x is equals to 2 here, therefore I am getting f of 2 equals to 2 into 2 plus 1, which is equals to 2 to the 4 plus 1. Answer is 5. Okay, same way find the value of f of 3 here. Put x is equals to 3, x is equals to 3 here, we are getting 2 into 3 plus 1, 2 3s are 6 plus 1, answer is 7. Same way when x is equals to 4, then find the value of f of 4. What is f of 4? F of 4, replace x by 4, we are getting 2 into 4, 8 plus 1, 9. Therefore I am getting f of 4 equals to 9 here. Same way when x is equals to 5, we have to find f of 5. So what is f of 5? F of 5 equals to 5 to the 10 plus 1, answer is 11. It is quite easy. Same way f of 6. What is f of 6? So put x is equals to 6 here. We are getting 6 to the 12 plus 1, 13. And the last one, f of 7, which is equals to, so f of 7 should say x is equals to 7 put 7 to the 14 plus 1, 15. ઓકે આ રીતે તમે બધા જ વેલ્યુઝ ની ફંક્શન ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. બીજી એક વસ્તુ, તમારું ફંક્શન ડિફાઇન્ડ ઓન end to end, એટલે તમારે બધા જ નેચરલ નંબર્સ x = 1, you have to take x from this end and you will get f of x which is equals to y from n. જો તમને n માંથી જ મળશે જે વેલ્યુ મળશે y ની છે. ઓકે, તો એ જે વેલ્યુ મળી એ તમારી શું કહેવાય? રેન્જ કહેવાય. શું? આ જે y ની વેલ્યુ અપડેટ થઈ 3 5 7 9 11 13 15, નેક્સ્ટ કે આવશે 17 19 21, આ બધી જ વેલ્યુ તમારી રેન્જ કહેવાય. શું કહેવાય? રેન્જ ઓફ ધીસ ફંક્શન f. ઓકે, એ રેન્જ ઓફ ધીસ ફંક્શન f. આપણે રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું નથી કહી, પણ s3 નું ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. રેન્જ ઓફ f, r of f is defined as 3 5 7 9 11 up to infinite. આ કેસમાં તમારી રેન્જ આ થશે. ડોમેન એન્ડ આમાં ડોમેન પેલી રીતે ચેક કરવાની જરૂર નહીં, બધું આવી જશે, બધા કનેક્ટેડ હોય જ ઓલવેઝ. ફંક્શનની આ તો ખાસિયત છે. બરાબર, રિલેશનમાં જોવું પડે, ઓર્ડર પેર બનાવીને એમાં ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ્સ નું કલેક્શન કરવું પડે. જ્યારે ફંક્શનમાં ડોમેન એન્ડ હોય જ, બધા એલિમેન્ટ્સ કનેક્ટેડ હોય તો જ એને ફંક્શન કીધું હોય. બરાબર છે. સેમ વસ્તુ કોડોમેન, કેપિટલ એન, બોલો ક્લિયર? તો ડોમેન, કોડોમેન અને રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા તમને ફંક્શન પરથી આવડે. બરાબર છે. સારું, એટલે આના ઉપર ડિફાઇન કરે છે રેન્જ. આટલું ક્લિયર થયું? સારું. હવે વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3 of exercise 2.3. A function f is defined by f of x is equals to 2x minus 5. The function is defined by f of x is equals to 2x minus 5. Write down the values of first f of 0, second f of 7 and third f of minus 3. અહીં તમને ફંક્શનનો ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે. The formula of function is given here, but they do not given this function is defined from which to which. That means we have to consider this is real function. ત્યારે આપણે એક કેસમાં શું કન્સિડર કરી લેવાનું કે એનો ડોમેન r હશે, કોડોમેન બી r હશે. લગભગ આવું જ હશે. બરાબર છે. ના આપ્યું હોય ત્યારે આપણે r to r રિયલ ફંક્શન છે તો ડિફાઇન સમજી લેવાનું ઇનબિલ્ટ. ઓકે, ચાલો તમને ફંક્શન્સ આપ્યું છે f of x equals to 2x minus 5 is given here. We have to find the value of f of 0. ખાલી આપણે f of 0 ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. f of 0, that means put x is equals to 0. પોલિનોમિયલ્સ માં આવું કરતા હતા, યાદ આવ્યું છે? p of x is given, then find p of 0. p ની જગ્યાએ f છે, નામ બદલાયું છે. બરાબર છે. બાકી એ ફંક્શન જ હતું. f of 0 equals to 2 into 0 minus 5, we are getting minus 5 here. Same way find the value of f of 7. f of 7 is equals to 2. x ની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરો 7 minus 5, જાતે સોલ્વ કરજો. f of minus 3, put x is equals to minus 3 here, you are getting, okay, તમારે આન્સર બી જાતે સોલ્વ કરી દેવાનો. ક્લિયર? આ થઈ ગયું f of x. આપ્યું હોય તો તમને સ્પેશિયલ વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કે રીતે.
Clear? Now the next question is exercise 2. Question number 2 is here. The question number 2. In the question number 2, it is given that if f of x is equals to x square, then find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1. Here f of x is equals to x square. Here f of x equals to x square given here. We want to find this value. First of all, find the value of f of 1.1 from this formula function. We are getting f of 1.1, which is equals to, put x is equals to 1.1 here. We are getting 1.1 whole square, which is equals to 1.21. Same way, find the value of f of 1 also. F of 1 equals to, put x is equals to 1 here. We are getting 1 square, which is equals to 1. Now, put these two values in the given one. We have to obtain f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1. Therefore, we are getting 1.21 minus f of 1 is 1 divided by 1.1 minus 1. Simplify this one, we are getting 1.21 minus 1, which is equals to 0.21 divided by 1.1 minus 1, which is 0.1, and then simplify. Okay, this one. Now we are going to discuss the next question. Exercise 2.3, question number 4 is that the function t, the name of function is given here, small t, which maps નો મતલબ શું કે તમે x ની વેલ્યુ ડિફરન્ટ પુટ કરી. સપોઝ આપણે આગળ ક્વેશ્ચન જો એક્ઝામ્પલ 12 અમે x ની વેલ્યુ 1 2 3 પુટ કરી, તમને કંઈક આઉટપુટમાં 3 5 7 9 આ બધી વેલ્યુ મળી કે 1 ની વેલ્યુ 3 મળી. આ જે વેલ્યુ મળી ને એ જે પ્રોસેસ થાય ને કે મેપિંગ, ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ મેપિંગ, અને એ જે રિપ્રેઝન્ટ કરે ને એને કહેવાય મેપ્સ. બરાબર છે? એ જે રિપ્રેઝન્ટ થાય ને f of x is equals to 2x plus 1 is our maps, which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. તમારું t ફંક્શન શું મેપિંગ કરે છે? તો ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર છે એને કન્વર્ટ કરીને શામાં આપે છે? ડિગ્રી ફેરનહીટ. It gives our degree Fahrenheit is defined by T of C equals to 9C by 5 plus 32. T of C equals to 9C by 5 plus 32. So here the function f of x ની જગ્યા છે here T of C is equals to 9C by 5 plus 32. The name of function is t and the variable is c here. Okay, a variable શું છે? c. Now we have to find t of 0, t of 28, t of minus 10 and the value of c when t of c is equals to 212. Okay, so first of all I will find t of 0. First one, t of 0. So what do you mean by t of 0? Put c equals to 0 in this formula. Therefore we are getting 9 into 0 by 5 plus 32, which is equals to 32 here. Okay, that means we can say that this is in degree Celsius. When c equals to 0, this is in degree Celsius. When 0 degree Celsius is there, it is equals to 32 degree Fahrenheit. It is equals to 32 degree Fahrenheit. And 0 Celsius degree Celsius equals to 32 degree Fahrenheit. Clear? Next, second one. Second question is t of 28. So here t of c equals to 9c by 5 plus 32. We want to find t of 28. Put c equals to 28 in this formula.
therefore I am getting 9 into 28 divided by 5 plus 32 here. 9 into 28 divided by 5 plus 32. Simplify this one by taking LCM, okay, and write down the value. તમે ડિવાઇડ કરવાની જરૂર નથી, પોઈન્ટ પર લાવવાની જરૂર નથી, ખાલી આનો LCM લઈને તમે આને સિમ્પ્લિફાય કરો. બરાબર છે? નેક્સ્ટ the third one is t of minus 10. We have to find t of minus 10 here. How can we obtain t of minus 10? So we have t equals to 9c by 5 plus 32. Put c equals to minus 10 here. We are getting 9 into minus 10 divided by 5 plus 32 here. Therefore we will get 5 to the 10 minus 9 to the 18 plus 32, which is equals to answer लगी जाओ. Clear? चलो next one, the fourth question is the value of c. We have to find the value of c. We c ની value put નથી કરવાની, we have to find the value of c. When t of c is given 212, here t of c is given which is equals to 212. So t of c equals to 212, and we know that what is t of c? T of c is 9c by 5 plus 32, which is equals to 212. Now simplify this one and get the value of c here. Therefore we are getting 9c by 5, which is equals to 212 minus 32. So 212 minus 32, answer is 180. Therefore we are getting 9c by 5, which is equals to 212 minus 32, which is 180. Now take 5 on the right hand side. We are getting 9c equals to 180 into 5. Same ways 9 on the right hand side. We are getting c equals to 180 into 5 divided by 9. We know that 9 to the 18 means 20 to the 20 9s are 180. Therefore we are getting 20 here. Therefore 20 into 5, which is equals to 100. The value of c is equals to 100 when t of c equals to 212. Therefore we can say that c equals to 100 when t of c equals to 212. Clear? આ રીતે તમે મેપિંગ્સ ના કે ફંક્શન્સ ને રિલેટેડ વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરવાના ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. વેલ્યુઝ હાઉ ટુ ઓબ્ટેન ધ વેલ્યુઝ. બરાબર છે? બીજી વસ્તુ કે તમને કન્ડિશન્સ આપી હોય when t of c is equals to given, then you will get the value of c also. Okay, same way તમને એક ક્વેશ્ચન આપું છું. If the function f of x is defined as 2x square plus 3, then find the value of f of 0, f of minus 1, f of minus 2, f of 3. Okay, then find the value of f of 0, f of minus 1, f of minus 2 and f of 3 equals to તમારા બધાની values find out કરવાની. If f of x equals to 6 here, then find x. બીજી એક કન્ડિશન બી મૂકી દીધી છે. if f of x ની વેલ્યુ શું આપી છે? 6 આપી છે. તો તમારે કોની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની? then you have to find the value of x here. Clear? Thank you very much.